Entre a esa sala de juntas como si caminara hacia mi propio funeral. Las luces de neón zumbaban sobre mi cabeza, los reflectores de dos cámaras de noticias apuntaban desde el pasillo de cristal, y allí estaban ellos, mi madre con ese traje sastre color vino que solo usa cuando quiere parecer respetable, mi tío sentado como si le debieran algo. Y mi primo Gerardo con esa sonrisa torcida que leva puesta desde que éramos niños y él rompía mis juguetes y le echaba la culpa al perro. Yo leg esperando que me destruyeran delante de todos. Esperaba salir de allí sin empresa, sin nombre, sin nada que me quedara de 8 años de trabajo. Entonces la mediadora levantó la vista de sus papels, me miró directamente a mí, y preguntó una sola cosa. Una pregunta tan precisa que sentí como cortaba el aire. Mi madre dejó de respirar. La sonrisa de Gerardo se murió en su cara. Y el abogado de ellos se puso del color del papel que sostenía entre las manos. Porque esa pregunta no solo expuso su mentira. Arrastró a la luz lo único que yo había guardado en silencio por 8 años. La razón por la que estaban dispuestos a quemarme en público. Me llamo Azucena Prieto Landaverde. Y antes de contaros lo que pasó en esa sala, necesito que sepan de dónde vengo. Porque esta historia no empezó con una demanda. Empezó en una cocina en Guadalajara, un domingo por la tarde, cuando tenía 27 años y me atreví a mostrarles en que estaba trabajando. La cocina de la casa de mi madre siempre olía algo. Canela cuando estaba de buenas. Cloro cuando estaba de malas. Ese domingo olía a muy recalentado y a la colonia de mi tío Leopoldo, que llegó sin avisar como siempre, con mi primo Gerardo detrás, pisando los talones como sombra con pretensions. Yo traía una carpeta con impresiones, proyecciones a 3 años, un modelo de negocio que había construido de noche después de mi turno en la agencia donde trabajaba de diseñadora. Lavaba meses pensando en esto, una plataforma de servicios para artesanos mexicanos, no tienda en línea genérica, sino algo con identidad, con historia, con un sistema de trazabilidad que permitiera al comprador saber exactamente de qué comunidad venía cada país y bajo qué conditions se había hecho. Era buena idea. Lo sabía. No con arrogancia, sino con la certeza tranquila de alguien que ha revisado los números 4 veces. Los senté a los 3. Mi madre, mi tío Leopoldo, Gerardo. Puse mis joyas sobre la mesa. Hablé durante 20 minutos. Mi tío y los miró. Tamborilo los dedos sobre la carpeta como si fuera un mantel que estorbaba y dijo, esto es un pasatiempo. No es un pasatiempo, dije. Es un mercado sin explotar con demanda real. Levanto la mano para detener mi oración a la mitad. Nosotros manejamos propiedades, dijo. No nos dedicamos a vender artesanías por internet. Gerardo se recostó en su silla con esa postura de quien llegamos en haber llegado. Está bien para un blog, dijo, sonriendo. Tú siempre fuiste creativa. Creativa. Como un salto disfrazado de cumplido. Mi madre tenía los ojos suaves de esa manera particular que tienen las mamás cuando deciden que lo que sientes es exagerado. Azucena, dijo, ¿por qué no hablas con Gerardo? Él podría dar un lugar en la oficina. Algo estable. Algo real. Algo real. Recogí mis joyas. Las metí de vuelta a la carpeta con calma. Aunque por dentro sentía como si me hubieran sacado el air de un golpe limpio. No discutí. No lor. No suplique. Salí de esa cocina con las manos quietas y el pecho vacío, y no volví a pedirles nada nunca más. Me fui a Ciudad de México con una maleta mediana y suficiente dinero ahorrado para 3 meses de renta en una vecindad en Coyoacán. El cuarto era pequeño. Las paredes tenían manchas que preferí no investigar,
y el vecino de arriba arrastraba los pies hasta las 2 de la mañana. No me importó. Tenía una laptop, conexión a internet y la certeza de que no necesitaba su permiso para construir lo que yo podía ver con claridad. Trabajé en la agencia de día y en mi proyecto de noche. Dormí poco durante 2 años. Aprendí a escribir código porque no podía pagar a alguien que lo hiciera. Aprendí sobre logística porque los artesanos de Oaxaca y Michoacán con los que empecé a hablar necesitaban que alguien resolviera el problema del indio, no que así lo prometiera. Aprendí que la confianza se gana yendo en persona, no mandando un correo bonito. La primera artesana que se unió a la plataforma se llamaba Dona Celia. Bordadora de Tehuantepec, 62 años, monos que parecen contar una historia con solo verlas. Mi dijo, ese mi falas, no vuelvas por aquí. Le dije que ese la falaba, merecería que no volviera. No la fal. En Dieciaco meses tenía 40 artesanas, una plataforma funcionando y mis primeras ventas reales a clientes en España, Estados Unidos y Japón. No era empire todavía. Era algo que respiraba. Fue entonces cuando apareció Renato Guillén. Renato no era del mundo de las artesanías ni del diseño ni del comercio justo. Era consultor. Del tipo que habla con mucha seguridad sobre todo y con mucha humildad sobre nada. Luego a través de un evento de emprendimiento donde yo di una charla corta, así me acerco después con una tarjeta y una sonrisa y dijo que tenía contactos que podían escalar lo que yo había construido. Tenía encanto. Eso es lo más peligroso que puede tener una persona. Empezamos a reunirnos. Me comparto ideas, yo lo compartimos. Le mostrar el modelo de trazabilidad, que era el corazón de todo, la parte que nos hacía diferentes de cualquier tienda genérica. Lu presenta algunas artesanas. Lu explica el sistema de pagos directos que habíamos construido para que el dinero llegara a ellos sin intermediarios. Un martes en la mañana entré en nuestra carpeta compartida en la nube y encontré que estaba vacía. No reorganizada. No movida. Vacía. Renato tampoco estaba. Sin mensajes, sin llamadas, solo ese silencio que te dice todo lo que necesitas saber sobre alguien. 3 semanas después me enteré por una conocida en común que había llevado una versión de mi modelo de trazabilidad a una empresa de retail en Monterrey. Lo había presentado como suyo. Lo pagaron bien. Me senté en el piso de mi estudio con la laptop en los rodillos y sentí algo que no sabía cómo nombrar. No era solo traición. Era la sensación de que el mundo no te protege. Que la ingenuidad tiene un precio y tú lo estás pagando sola. No tenía dinero para abogados. No tenía familia que me respaldara. Así que hice lo único que podía hacer, reconstruir, línea por línea, decisión por decisión, pero esta vez con reglas nuevas. Nadie más vería el núcleo completo. Nadie más tendría acceso a todo. No por desconfianza patológica. Por experiencia. Así me realizo viva como structura formal. No en una oficina brillante. En esa vecindad de Coyoacán, con el vecino arrastrando los pies arriba y el olor a café quemado que yo misma preparaba a las 11 de la noche. Paran 5 años. Realizo viva creció de manera que yo misma tardé en creerme. 300 artesanas en 15 estados. Alianzas con museos. Un contrato con una cadena de tiendas de diseño en Europa que tardó 6 meses en negociar y que cambió todo. Abrimos oficinas en Colonia Roma. Contratamos a un equipo pequeño pero extraordinario, Paloma en operations, Fidel en tecnología, Rosalba en relations con comunidades. Personas que entendían que esto no era solo un negocio. Me volví cuidadosa con mi identidad pública. En entrevistas usaba mi segundo nombre.
En registros formos aparicia como Azucena P. Landaverde, sin el apellido materno que me conectaba directamente con la familia Prieto de Guadalajara. No era un secreto dramático. Era protección. Porque yo conocía mi familia. Si olían el éxito, no vendrían a felicitarme. Vendrían a reclamar algo. Tenía razón. La noche que todo cambió, estaba revisando contratos de la nueva fase del proyecto en Guerrero cuando me llegó una notificación de correo. Remitent, despacho jurídico al contra y asociados. Asunto, notificación de reclamación patrimonial. Lo abrí de pie. Lo ley sentada porque los rediles decidieron que ya era suficiente. Mi tío Leopoldo, con el respaldo de mi madre y de Gerardo, estaba reclamando una participación del 40% de raíz viva, argumentando que la empresa había sido fundada con capital y asesoría de la familia Prieto, que yo había usado conexiones y recursos del negocio familiar sin autorización, y que existía un acuerdo verbal de participación que yo había ignorado deliberadamente al creer de manera independiente. Un acuerdo verbal. Con la familia que me dijo que mi proyecto era un pasatiempo. El documento tenía firma, fecha, y un nombre que me heló la sangre, notariado por mi propia madre. Lema Marcela Ibarra esa misma noche. Marcela era abogada especialista en propiedad intelectual y litigios mercantiles, la persona más metódica y fría que conozco, y eso en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Marcela no me dejó terminar de explicar. Mandain todo a herida, dijo. Y esta noche no hagas nada más. Al día siguiente estuve en su oficina antes de que llegara ella. Me escuchó con una libreta abierta y una pluma en la mano, sin interrumpirme, sin cambiar de expresión. Cuando terminé, cerró la libreta y dijo, dos frentes. Primero demostramos que no existe ningún aporte económico real de esa familia en el origen de raíz viva. Segundo, demostramos que ese documento fue fabricado. ¿Cómo lo sabemos? Pregunta. Marcela señaló la fecha. Este supuesto acuerdo está fechado 3 semanas antes de tu primera ronda de ventas formales. ¿Tuviste algún contacto con ellos en ese periodo? Ninguno. Había cortado el contacto desde aquella tarde en la cocina. Entonces no hay forma que sostener, dijo. Solo hay que demostrarlo. También había algo más, algo que yo había notado pero no me había atrevido a decir en voz alta. Mi firma en ese documento era perfecta. Demasiado perfecta. Yo tengo una pequeña irregularidad en la forma en que remoto la Z de mi nombre, un ángulo que aprendí de una maestra de primaria y que nadie ha podido copiar con exactitud porque es involuntario, es del cuerpo, no de la mente. En esa firma, la Z era suave. Demasiado suave. Era mi firma. Pero no era mía. Marcela me miró fijo cuando lo dije. ¿Tienes muestras verificables? Tenía contratos con artesanas, cartas notariadas, registros fiscales. 5 años de firma real. Eso es el escudo, dijo. Ahora necesitamos la espada. Lo que Marcela propuso a continuación fue lo que cambió todo, aunque en ese momento me costó aceptarlo. Había algo que no cuadraba en la demanda, usaba términos técnicos del modelo de trazabilidad que no eran públicos. No estaban en entrevistas, no estaban en el sitio web, no estaban en ningún material de prensa. Eran palabras que vivían en los documentos internos de raíz viva. Alguien adentro estaba hablando. No puedes salir a buscarlos todavía, dijo Marcela. Si lo haces, el canal se cierra y pierde el rastro. Tienes que dejar que el agua siga corriendo y ver donde liga. Me costó. Regresar a la oficina el día siguiente y mirar mi equipo con esa pregunta sin respuesta pegada en la garganta fue una de las cosas más difíciles que he hecho.
Paloma con su café de los nueve. Fidel con sus audífonos. Rosalba revisando reports de las comunidades. Personas en las que había confiado con todo. Pero Marcela tenía razón. Las emociones son para después. Primero, la estrategia. Prepara un memorando interno. Confidencial, selado, circulación restringida. Decía que debido a la presión legal, estábamos considerando mover temporalmente parte del archivo documental de raíz viva, incluyendo los contratos originales con los primeros artesanos y los registros fundacionales, a una bodega de resguardo fuera de la ciudad. El destino indicado era San Miguel de Allende. Una fecha, una dirección, códigos de inventario. San Miguel de Allende no tenía nada que ver con nosotros. No teníamos bodega ala. No teníamos proveedor. No teníamos nada. Ese era el punto. Distribuí el memorando a 4 personas solamente: Paloma, Fidel, Rosalba, y Geronimo, el coordinador de logística que había entrado al equipo hacía 8 meses. Les diversions ligeramente distintas, con detalles minúsculos que solo yo conozco y que actúan como marca de agua invisible. Si el documento llegaba al otro lado, sabría de qué versión había salido. Y esperé. No tardó. 5 días después, el despacho de mi tío presentó una solicitud de medida cautelar argumentando que yo estaba intentando ocultar activos documentales trasladándolos a San Miguel de Allende para sustraerlos del proceso legal. San Miguel de Allende. Palabra por palabra. Sentí algo frío y muy claro al mismo tiempo. No era satisfacción todavía. Era el tipo de calma que viene cuando la incertidumbre termina y lo que queda, aunque si fío, al menos si es real. También era prueba de algo más que una filtración simple, era prueba de acceso activo. Porque la solicitud mencionaba el nombre de una artesana de Guerrero que estaba en la lista interna de la nueva fase del proyecto, información que no había salido en los documentos del memorando. Alguien podía ver lo que estábamos construyendo en tiempo real. Esa noche Marcela me llamó antes del amanecer. Abrió el correo del despacho, dijo. Ya. Era una notificación de medida urgente, solicitando intervención inmediata sobre los archivos de San Miguel. El correo había sido enviado 4 horas antes de que empezara el horario laboral. Antes de que ningún abogado normal estuviera en su escritorio. Eso no es un abogado trabajando, dijo Marcela. Eso es alguien que recibió la información de noche y la mandó de madrugada porque no podía esperar. Revisamos el encabezado técnico del correo. La ruta del servidor. Marcela tenía alguien que sabía leer esas cosas. La IP de origen no era de Guadalajara. Era de una conexión registrada en Colonia Roma. Colonia Roma, donde tenemos nuestra oficina. Esa misma mañana, sin cambiar nada en la rutina de nadie, Fidel y yo activamos un sistema de monitoreo discreto sobre los accesos al servidor interno. No alarmas, no bloqueos. Solo registro silencioso, quien habría que, desde qué dispositivo, a qué hora. El primer reporte llegó esa noche. Una cuenta de usuario había accedido al directorio de contratos fundacionales a las 11:47 de la noche. No había ningún proyecto urgente esa noche. No había ninguna razón legítima para estar en ese directorio a esa hora. La cuenta pertenecía a Geronimo. No lo confront. No cambié sus accesos. No dejé que mi cara dijera nada al día siguiente cuando me saludó con su taza de café en la mano y me preguntó cómo iba todo. Le dije que todo iba bien. Y seguí construyendo el expediente. La semana antes de la audiencia fue la semana más extraña de mi vida. Afuera, todo parecía normal. Adentro, cada conversación tenía doble fondo. Marcela y yo nos reuníamos de noche,
después de que todos se iban, en la sala de juntas con las persianas cerradas. Marcela preparó la audiencia como quien prepara dos cosas al mismo tiempo, un argumento legal y una representación pública. Porque en este tipo de casos en México, me dijo, las dos cosas viven en el mismo cuarto. Tu trabajo es ser una perd, me dijo. Sin reactions. Sin comentarios en los pasillos. Sin sonidos que se pueden convertir en historia. Ganas esto en el expediente, no en la cara de nadie. La mañana de la audiencia amaneció gris sobre Ciudad de México, ese gris suave de febrero que no decide si va a llover o no. Llega el edificio del centro donde se haría la mediación formal, y había una fotógrafa afuera. Una sola, pero suficiente para entender que alguien había evasido. En el lobby estaba mi tío Leopoldo, de traje oscuro, saludando a alguien que yo no reconocí, con esa postura de quien llegó antes de entrar. Mi madre estaba sentada en una silla contra la pared, vestida de negro, con un rosario entre las manos. No de luto. De performance. Gerardo me vio llegar desde el otro lado del vestíbulo. Camino hacia mi despacio, con esa sonrisa de siempre. No tienes que llegar a esto, dijo, en voz baja pero calculada para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Nosotros somos tu familia. Siempre quisimos lo mejor para ti. Sentí el impulso. El de siempre. El de decir exactamente lo que pensaba frente a todos. La mano de Marcela aterrizó en mi antebrazo. Suave pero firme. En una palabra, dijo, tan bajo que casi no era sonido. Seguimos caminando. Ya en la sala, la mediadora, una mujer de nombre Clotilde Espinosa, revisó documentos con la velocidad metódica de alguien que ha visto muchos de estos casos y sabe distinguir entre los que tienen sustancia y los que son teatro. El abogado de mi familia, un señor de apellido Fuentes que hablaba como esa cada palabra le costara dinero propio, expuso la demanda con una soltura que me indicó que había practicado mucho. Mi lamo irresponsable. Lamo a raíz viva una empresa construida sobre capital familiar no reconocido. Menciono San Miguel de Allende con la satisfacción de quien lanza un as. La mediadora no pareció impresionada. Levanto la vista y me miró directamente. Señora Prieto Landaverde, pregunto, raíz viva tiene actualmente contratos activos con comunidades artesanas bajo supervisión de alguna institución cultural federal o estatal? Lo respondí de la única manera en que así responde la verdad cuando importa. Sí. Tenemos convenio activo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con 3 secretarias de cultura estatales. Los contratos implican compromisos de continuidad operativa y están vinculados a fondos de preservación patrimonial. El silencio que siguió no fue dramático. Fue el silencio de un cuarto donde la gente acaba de entender que el suelo cambió bajo sus pies. Mi tío se acomodó en su silla de una manera que no pudo disimular. Mi madre dejó el rosario quieto. El abogado Fuentes miró sus papeles como si buscara algo que no había encontrar. Marcela se puso de pie y pidió la palabra para proctor por evidencia. Primero, la solvencia. Estados financieros auditados por un despacho externo. Cuentas verificables. 5 años de registros fiscales impecables. El supuesto capital inicial de la familia Prieto, inexistent. No había transferencia, no había cheque, no había contrato firmado en ninguna institución bancaria o notarial de Guadalajara en ningún periodo cercano al inicio de raíz viva. Luego, el documento. Marcela colocó sobre la mesa las comparativas de Firma. La mía real, en 20 documentos distintos a lo largo de 5 años. Y la del acuerdo. Lado a lado, la diferencia era técnica pero inequívoca, la Z sin ángulo,
la prisión uniforme que no corresponde al trazo orgánico, la ausencia de la irregularidad que llevo en la mano desde los 8 años. Eso no es mi firma, dije cuando la mediadora me miró. Es una copia de mi firma. El abogado Fuentes intentó hablar sobre complejidades documentales y distintas circunstancias de escritura. La mediadora lo detuvo. Luego Marcela señaló algo que nadie esperaba del lado contrario. La solicitud de medida cautelar sobre San Miguel de Allende. La presentó como lo que era, prueba de que el equipo legal de la parte demandante había tenido acceso a información interna de raíz viva que no era pública, utilizando un dato que solo existe en un memorando confidencial de circulación interna restringida. Lo que eso significa, dijo Marcela sin subir la voz, es que la parte demandante obtuvo información privilegiada de manera ilegítima. Lo que además significa que la demanda no se construyó sobre hechos reales sino sobre espionaje corporativo. Antes de que el abogado Fuentes pudiera reencuadrar nada, Marcela presentó el último elemento. El correo electrónico enviado esa madrugada al despacho, con la ruta de servidor que lo ubicaba en nuestra oficina de Colonia Roma, y los registros de acceso al servidor interno que mostraban la actividad nocturna de la cuenta de Jerónimo. La mediadora miró hacia donde estaba Jerónimo, que había venido como acompañante de mi parte porque nadie había tenido razón para impedírselo todavía. Él estaba sentado al fondo, con el cuello tenso, los ojos en la mesa. Jerónimo no negó nada cuando la mediadora le hizo preguntas directas. Dijo que Gerardo lo había contactado hace 6 meses, que le había ofrecido trabajo en el negocio familiar con mejor sueldo, y que le había pedido a cambio información sobre los proyectos y los contratos de raíz viva. Dijo que sabía que estaba mal pero que lo necesitaba. Lo escuché decirlo y no sentí rabia. Sentí tristeza. La tristeza específica de descubrir que la gente a veces elige el camino equivocado no porque se malvada sino porque tiene miedo. Fue entonces cuando Gerardo no pudo contenerse. Desde su asiento, con la voz sabiendo sin que pudiera controlarlo, dijo que todo lo que habían hecho era para proteger a la familia, para recuperar lo que era suyo, para poner las cosas en su lugar. Para poner las cosas en su lugar. La mediadora pidió que se asentara en el expediente. Lo que siguió fue breve y definitivo. La reclamación fue desestimada por falta total de sustento documental y evidencia de mala fe preciso. El acuerdo fue declarado inválido. El expediente, con todas las evidencias sobre el acceso ilegítimo a información interna, la filtración, y el uso de documentación fabricada, fue turnado a las autoridades correspondientes para investigación por fraude procesal y espionaje empresarial. La mediadora también señaló algo que yo no había pedido pero que quedó en el registro. Los contratos de raíz viva con instituciones federales implicaban que cualquier interferencia con la operación de la empresa constituía una afectación potencial al patrimonio cultural del país. Eso cambiaba el peso de lo que habían intentado hacer. Ya no era solo un pleito de familia. En el pasillo, después, mi madre se acercó a mí. Tenía los ojos humidos. Me dijo que nunca había querido que llegara esto. Me dijo que era su hija. Me dijo que podíamos hablar. La mujer. No con odio. Eso yo lo había gastado hace años en esa cocina de Guadalajara. Le dije, hoy estoy aquí como fundadora de raíz viva. Las familias tienen discusiones. No presentan documentos falsificados contra sus hijos en procesos legales. Cuando estés lista para entender esa diferencia, puedes llamarme. No esperé respuesta. Salí de ese edificio sola, como había entrado a todo lo que importó en mi vida. Pero esta vez salí con la empresa intacta, el expediente limpio, y las manos libres. Esa tarde, de vuelta en la oficina, reuní a Paloma,
Fidel y Rosalba. No para celebrar todavía. Para hacer lo que hace un equipo después de una crisis, revisar que quedó bien y que hay que reconstruir. Revocamos hechizos, auditamos cada ruta de información, reinstalamos confianza con los organismos que habían recibido señales de alarma. La personalidad de cada institución con la que teníamos cariño. Les explique lo que había pasado con hechos y les explique lo que estábamos haciendo para blindar la continuidad. Y la Madonna Celia en Tehuantepec. No para darle un report. Solo para escuchar su voz. Ella no sabe nada de demandas ni de expedientes. Pero sabe todo sobre construir algo con las manos cuando nadie te cree, sobre defender lo que hiciste con trabajo honesto, sobre no dejar que te lo quiten. Me dijo, todo bien, muchacha? Le dije que sí. Y era verdad. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola lección. Pero hay cosas que quisiera decirles a ustedes que me están escuchando, que quizás están cargando algo parecido. La primera es esta, que alguien te diga que tu sueño es un pasatiempo no lo convierte en verdad. Los que no construyen no saben lo que pasa construir. Sus palabras tienen el tamaño de su miedo, no el tamaño de tu posibilidad. La segunda, confiar es necesario. Pero confiar sin estructura es ingenuidad que pagamos caro. No es lo mismo abrir la puerta a alguien que dar las llaves de todo. Proteger lo que construiste no es desconfianza. Es respeto por el trabajo propio. La tercera, y esta es la que más me costó entender, que alguien si tu familia de sangre no le da derecho automático sobre lo que tu edificaste con tus manos. Tus noches y tus decisions. El amor verdadero no reclama porcentages. No fabrica firmas. No manda abogados. El amor apoya, o al menos, se hace a un lado. Hubo un momento, parada en esas escaleras del edificio del centro, con el expediente cerrado y la mañana de febrero todavía gris. En que pensan todo lo que no habría pasado esa aquella tarde en la cocina de Guadalajara me hubieran mirado diferente. Si hubieran dicho, que interesante, cuéntanos más. Si hubieran apostado por mi algo fuera un poco. Pero entonces pensa en Dona Celia. En Paloma. En Fidel. En Rosalba. En las 300 mujeres que bordaban. Tijian y pintaban en cuentos estados y que habían decidido confiar en que Raíz Viva era un canal limpio para llegar al mundo. Esa es mi familia. No la que herid. La que construí. Y eso no lo toca nadie. Si algo de lo que conti razono en ustedes, es reconocer algo de su historia en la mía, no están solos. Hay muchas personas cargando el peso de ser incomprendidas por las personas que más quieren que las entendieran. Y están construyendo algo, tienen una idea que alguien llama pasatiempo o locura o pérdida de tiempo, sigan. No le piden permiso a quienes no tienen la visión de lo que ustedes piden ver. Porque al final, lo único que resiste la luz es la verdad. Y lo único que resiste el tiempo es lo que se construye con honestidad. Gracias por estar aquí. Digan en los comentarios de donde están escuchando esto, o simplemente un hola, porque saber que hay alguien del otro lado hace que valga la pena seguir contando estas historias. Si quieren seguir acompañándonos en hilos del destino, ya saben donde encontrarnos. Nos vemos en la siguiente historia. Saliendo de ese edificio en febrero, con el air gris de Ciudad de México pegándose la ropa, pensan algo que tardamos en entender, las consecuencias no llegan solas. Las construimos, paso a paso, con cada decisión que tomemos, con cada mentira que decimos o dejamos pasar, con cada vez que elegimos el atajo en lugar del camino largo. Mi tío Leopoldo pasó años creyendo que el poder se toma, no se gana.
que los papels se pueden fabricar. Que la firma de alguien es solo un trazo que se puede copiar. Y Gerardo creció mirándolo hacer exactamente eso, aprendiendo que las cosas de los demás se reclaman cuando los demás crecen más que tú. Eso no es maldad de nacimiento. Es lo que pasa cuando nadie en tu camino te enseña que lo que construís sobre una mentira, tarde o temprano, cae. No por castigo de nadie. Porque las mentiras no tienen raíces. Y sin raíces, nada aguanta el peso de lo real. Geronimo me dolió de otra manera. Él no era familia. Él fue alguien que yo elegí, alguien en quien deposit confianza real, y que la cambió por una promesa que ni siquiera se cumplió. Pero con el tiempo entendí que Geronimo no me traicionó por maldad. Lo hizo por miedo. Y el miedo, cuando no se trabaja, cuando no se enfrenta, lleva a las personas a tomar decisiones de las que después no pueden deshacerse. Eso también es una consecuencia. La suya. Lo que me salvó no fue la suerte. Fue haberme negado, desde aquella tarde en la cocina de Guadalajara, a construir mi vida sobre la aprobación de alguien más. Eso fue lo más difícil y lo más importante. Porque cuando te enseñan desde pequeña que el amor de una familia viene con condiciones, con jerarquías, con la necesidad de encajar en el molde que otros eligieron para ti, aprender a saltarlo no es traición. Es sobrevivencia. Es inteligencia emocional que nadie te va a aplaudir al principio, pero que con el tiempo se convierte en la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Marcela me enseñó algo que va más allá del derecho, que la frialdad estratégica no es crueldad. Que proteger lo que uno construyó con trabajo honesto no es egoísmo. Que hay momentos en la vida donde el acto más ético que puedes hacer es no ceder, no negociar, no dar la mano que te van a torcer. Y dona Celia, sin saberlo, me lo enseñó antes que nadie. Ella con sus manos y sus hilos y su manera de decorar las cosas sin adornos. Si me fallas, no vuelvas. No era una amenaza. Era respeto. Era la exigencia de alguien que sabe que lo que hace tiene valor y que no está dispuesta a que nadie se lo quite. Eso es lo que me llevó. No la victoria legal. No el expediente cerrado. Me llevó la certeza de que la integridad no es un valor decorativo que se guarda para los días buenos. Es lo único que te sostiene cuando todo lo demás se tambalean. Y que la familia que uno elige, la que construye con tiempo, confianza y trabajo compartido, vale más que cualquier apellido.